So, good day everyone. So, ngayon ay pag-aaralan natin ang ating topic number 1, which is measures of dispersion under the group data. And dito may encounter natin yung mga terms. But before that, bigyan muna natin ng meaning ang ating measure of dispersion. So, measure of dispersion, identify how a set of values spreads or fluctuate. At dito sa measure of dispersion, may encounter natin yung pagsosolve ng range, variance, and standard deviation. At dito, yung mga terms na gagamitin natin ay yung range. Yan is the simplest measure of dispersion, difference between the highest and the lowest score. At ito ay denoted by R. So, kung may nakikita kayong R, yun ay yung range. At sa variance naman is the simplest method of taking into account the variation or the spreads ability of all items into a series from the point of central tendency. At ganito yung magiging denoted niya. Kaya ganito siya. And standard deviation, it is the positive square root of our variance. At dito yung mathematical solution natin, etong table na to ay nagre-represent ng scores of 50 students in 100 item test. So, yung step natin para makuha yung pagsasagot natin ng range, variance, standard deviation, kailangan muna natin i-follow yung mga step na ito. So, ang unang step, solve for the class mark. So, eto siya. Ito, yung class mark natin, ay hahanapin natin siya. So, paano makuha yung class mark? Yung upper limit, ipa-plus natin dun sa lower limit. So, for example, ito yung mga upper limit natin, 60, 67, 74, 81, 88, 95, and 102. At yung mga lower limit natin is yung 54, 61, 68, 75, 82, 89, 96. So, yung gagawin natin para makuha yung class mark, so una, yun nga, kunin natin yung upper limit natin, which is 60, ipagpa-plus natin siya sa ating lower limit, which is 54, and then, yung gagawin natin, i-divide natin siya by 2. So, yung magiging sagot niya is ganito, 57. And ganun din yung gagawin natin from up to pinakababa ng class mark para mahanap natin yung class mark natin. And then, para sa ating FI, XI, ang gagawin natin ay solve for FIX, ay yung step natin number 2. Frequency, yung frequency natin, yung frequency natin, imumultiply natin by R class mark. So, eto siya. So, yung sagot dito, imumultiply natin dito. Paano? For example, yung frequency natin is 4. So, 4 yung frequency natin. Multiply natin siya dun sa sagot natin kanina. Ito ay 57 kanina. So, 57 multiply by 57. So, ang kakalabasan nun ay yung magiging sagot natin sa class mark, which is 228. And ganun din yung gagawin natin sa iba pang mga natirang class intervals or ibang mga limit dito. Ganun yung gagawin natin para to solve FIXI. And para naman makuha natin etong FIXI square, ang gagawin lang natin, yung sagot natin dito sa FIXI, for example, yung sagot natin kanina is 228. Yung gagawin lang natin, i-square root lang natin siya. For example, kung 228 squared, ang magiging sagot niya ay 51,984. So, ganun natin isusolve para makuha natin yung mga nandito sa table natin. Yung class mark, FIXI, FIXI squared. So, para makuha naman natin ang ating range, ang ating variance at ang ating standard deviation, yung gagawin lang natin sa range ay highest interval minus lowest interval. So, yung highest interval natin dito is 102. Ima-minus natin siya sa pinaka lower interval natin, which is yung 54 natin. Yan. So, yung kakalabasan nun is equals to 48. Yan yung range natin, 48. And then sa variance naman, gagamitin natin itong formula na ito para
makuha natin ang ating variance. So, ang gagawin natin substitute lang natin yung mga given. So, yung end natin ay yung 50, tapos summation ng ating FIXI squared ay yung 352,689, which is yung naging ano natin dito. Yung naging sum ng FIXI squared natin. So, eto siya. 352,689. And then, ma-minus natin siya dun sa given kanina. Kapag sinod natin to, pag inad natin lahat, yung nandito, yun yung ilalagay natin sa FI, summation of FIXI natin. So, for yung kakalabasan ng 4,159. And then, i-square natin siya. And then, over 50, which is yung ating N, 50, may 50 times 50, which is yung ating N ulit, kasi ma-minus natin siya sa 1. So, yung ating variance ay, yung ating variance ay 137.62 pa. Yan, kapag sinod natin siya sa ating calculator. And then, para sa ating standard deviation, para makuha natin ang ating standard deviation, yung formula lang natin, square root natin yung sagot natin kanina dun sa ating variance. So, yung sagot natin kanina ay 137.62. So, i-square root lang natin siya. Ayan, square root of 137.62. Ang kakalabasan niya ay 11.73. Yan. So, that's what we get the yung range, variation, and then yung ating standard deviation. So, for our topic number 2, eto naman ang ating topic number 2, measures of relative position under ungrouped data. So, dito may mga terms tayo na may encounter, like yung definition ng ating measures of relative position. So, first one, measure of position identifies the rank or position occupied by a data from an array of data collected. So, dito may mga terms din. Yung percentile, sa yung percentiles, rank of a data value indicates the percent of data values in a set that are below that value. So, dito ay 100 equal parts dito sa percentiles. At sa, it is also a value that divides a set of observation into 100 equal parts nga. Yun nga. And sa ating decile, our value that divide the set of observation into 10 equal parts. And ating quartile are values that divide the set of observation into 4 equal parts. So dito sa quartile, merong first quartile, second quartile, at third quartile. And para yung step natin para ma-solve natin ang percentile, quartile, ang ating decile. The first step is arrange the score in order. Second, use the formula, yung mga formula doon. At third, substitute and then solve. So, ngayon, eto, for example, meron tayo ditong given na ating table, ating scores. Ang ating scores ay 15, 18, 20, 22, 25, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 47, 49. So, dito, ang hahanapin natin is percentile 10, percentile 50, decile 4, decile 9. Yung quartile 1 natin, quartile 2, tsaka quartile 3. So, para makuha natin ang ating percentile 10, ang gagamitin natin ang ating formula for ating percentile, which is Pn over 100. So, ang hahanapin natin ay P10. So, gagamitin natin ngayon formula na Pn over 100. So, equals 10 times 15 over 100. Dahil ito nga yung
constant na to dito. And then, eto yung 10, dito natin siya nakuha. Dahil P10 nga ang hinahanap natin, percentile 10. At yung 15, eto yung data natin. Dahil 15 yung scores na meron tayo. And kapag sinod natin yung 10 times 15 over 100, ang kakalabasan natin dito is 1.5, or kapag naman inano pa natin, ang magiging sagot ay equals to 2. So, titingnan natin, hanapin natin yung percentile 10, yung sagot natin sa percentile 10 ay 2. So, titingnan natin sa data kung asan dito yung percentile 2. 1, 2. So, 18. Yung percentile 10 natin is equals to, ayan, 18. Dahil number 2 yung, pangalawa yung 18 natin. And next natin, ayan, paano naman hanapin natin yung ating P10, ay P50. Ayan, P50. So, gayahin lang natin yung ano yung P natin, 50. Ayan, dahil ito yung hinahanap natin, 50. Tapos multiplied by 15, which is yung ating score, over 100, which is constant siya. So, kapag sinolve natin yan, ang kakalabasan ay 7.5 or 8. Ayan, kung ano yung pang P50 natin, dahil 8 yung sagot natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 36. Yung P50 natin is 36. And then, hanapin naman natin ngayon yung decile. Ayan, para naman makuha yung decile, ang ating ginagamit naman dito na formula ay dn over, ayan, 10, over 10. And then, ang hanapin natin is d4, tsaka d9. Ayan yung hahanapin natin. So, para ma-solve yan, kunin lang natin yung hinahanap natin, 4. And then, yung n natin is, ayan, 15, dahil nga 15 yung natin, yung scores natin, and over 10 dahil constant siya. So, kapag sinolve natin yung 4 times 15 over 10, ang kakalabasan niya is 6. So, ano yung 6 pang 6 natin dito na scores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 30 yung D4 natin is equals to 30. And sa ating D9 naman, para mahanap yung D9, 9, copy natin to dahil D9 yung hinanap natin. 15, which is yung ating scores, and over 10 dahil constant siya sa ating formula. And then, kapag sinolve naman natin yung 9 times 15 over 10, ang kakalabasan is 13.5 or 4. Yan. So, yung pang-apat naman natin, ito 1, 2, 3, 4, natin na scores is 22. So, yung D9 natin is 22. So, para naman isolve natin ang ating Q, ang ating quartile, meron tayong tatlong quartile. Quartile 1, quartile 2, and quartile 3. So, yung ating formula para makuha ang quartile 1 ay, ayan, n over 4. So, ang ating n ay 15. Ang constant na sa ating formula ay number 4. So, it would be, ayan, equals to 3.75 or 4. Ayan, so yung ating pang-apat doon is 22. Ayan, para sa ating quartile 2 naman, para makuha ang ating quartile 2, gagamitin natin ang 2n over 4, which is yung 2, and then yung ating n ay ating 15, which is ang ating scores, kung ilang ang ating scores. And 2 times 15 over 4 ay equals sa 7.5 or 8. So, ang ating pang-8 na scores dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 36 yung ating Q2. Yan. Para sa ating Q3 naman, gagamitin naman natin, yan. Gamitin natin yung formula na 3n over 4. So, 3 multiplied by ating given, which is 15 yung ating scores, and then over 4. So, gagawin na natin, isolve natin siya sa calculator natin. Ang magiging kalabasan ay 11.25 or 11. Ayan, tapos
Yan. Tapos yung pang 11 natin is, yan, 40. Diba? So, ganito. So for our topic number 3, which is the frequency distribution table, we will encounter yung mga ganitong terms. So una is yung class frequency, number of observation falling in the class interval, number of defining the class limit, the end of numbers of the class boundaries, that true value limits the lower class boundary. LCB is usually defined as halfway between the lower class limit of the class and the upper limit of the preceding class, while the upper class boundary is usually defined as halfway between the upper class limit of the class and the lower class limit of the next class. So class size, the difference between the upper class boundaries of the class and preceding class. Class mark, midpoint of a class interval. So dito, gagamitin natin dito yung table yung ginamit natin kanina, pero disregard na yung mga class mark FIXI. No? So yung babaguhin natin siya dahil hinahanap naman natin yung LCB, UCB, RF, greater than CF, less than CF. So, ito yung mga step-by-step procedure in constructing frequency distribution table. The first one, determine the number classes. So, gagamitin natin yung Sturgeon's formula, yung K equals 1 plus 3.322 log N. So, dahil hinahanap nga natin yung K, let's go to our step in constructing frequency distribution table. So, first one, determine the number of classes. So, gagamitin natin yung Sturgeon's formula. Yun ay K equals 1 plus 3.322 log N. So, ganito siya. K equals 1 plus 3.322 log 50. Dahil 50 nga ang ating dito, class. Ayan yung ating N. So, yung magiging kalabasan, 6.6739 or, ayan, 7. Ayan. Tapos, next naman step natin, determine the appropriate class size. Solve for range. So, solve natin yung range natin. Yung range natin, yung high natin dito, limit natin dito is 102. Tapos, yung low limit natin is 54. Yan. Tapos, kapag ang kakalabasan niyan ay 48. Yan. Para naman i-solve ang ating compute for C equals R over K. Yan, C, R over K. Ay, yung ating R ay 48. Yan, di-divide natin yung R dun sa K natin, which is 7. Tapos, ang kakalabasan niya ay 6.86 or 7. Yan. Ayan. Tapos, pangatlo natin na step is determine the lower class limit. And for determine the class limit by adding the class size. And pang-fifth, tally the frequency for each class. So, dito, para makuha natin yung LCB natin, ayan, yung LCB natin, lowest class size minus 0.5. Yung lowest natin. Yung lowest natin dito is 54. Minus 0.5 is equals to 53.5. Ganun din dito, 61 minus 0.5 is equals to 60.5. And then 68, so 68 minus 0.5 magiging 67.5. So, ganun din yung gagawin pag sa iba dito sa ating class size, sa ating class size. So, to get naman ang ating UCB, sa ating UCB, ang gagamitin naman natin yung high natin, or eto, yung high natin na mga interval or class, yun ay i-add natin sa 0.5. So, 0.5 equals to 60.5. So, sunod, 67 plus 0.5 is equals to 67.5. So, ganun din yung gagawin pa dun sa iba pa para makuha natin ang ating
UCB. And then to get naman ng ating RF, ayan, to get our RF, ang gagamitin naman natin formula, frequency divided by total frequency. So, ating frequency ay 4. Ayan, frequency divided by total frequency natin. Pag inad mo ito lahat, ang magiging kalabasan ay 50. Ayan, so, divide 50 equals 0.08. And then, 2 divided by 50 was 0.04. Ayan. So, ganun din gagawin natin dun sa iba pang frequency para makuha natin yung ating RF. So, para sa ating greater than CF, yung pinaka mataas na frequency. So, eto siya, 4. Ang pinaka nasa taas natin ay ipa-plus natin pababa. So, 4 plus 2 is equals to 6. 6 plus 2 is equals to 8. So, yun yung magiging, natin, greater than CF. And to get less than CF naman, yung pinakababa, eto, yung dito natin, yung pinaka-final answer natin, for example, yung CF natin dito, ayan, for example, yung CF natin, copy the 4, etong 4, plus 4 plus 2 is equals to 6, plus 6 plus 2 is equals to 8. Plus sa ating less than CF, ang gagawin lang natin ay yung pinakababa, for example, yung pinakababa na natin sa CF is 50. Ayan, 50. Copy yung 50 sa taas, and then 50 minus 4 is equals to 46. 46 minus 6 is equals to 40. So, pababa naman yung pagmaminus natin. So, that's the end of our presentation and our discussion for today. So, God bless you all.